Today we will talk about organizing or foundation of organization structure, chapter 7, books Richard Robbins, and you'll get everything as organization structure. What is organization? আমরা অনেক আগেই বলেছিলাম what is organization. Organization is basically a group of role related people. That means some people with specific goals or role relationship should be there. That means to be an organization, we should have combinations of organization to be organization. In organizations, we should have group of people. And this group of people should have role relationship. That means who will report to one, who is dependent on another person, and this will be defined by some objectives. So organization should have group of people, role, relationship. Then we have goals or objectives. Whatever they want to achieve, they have. So in an organization, there should have people, and these people have role relationship, and role relationship comes when you have specific objectives. So you can say organization is a group of people with a specific group of people having a specific role relationship to achieve some objectives. And the relationship can be drawn here when they have this group people and this goal. First of all, we have group of people. That means you may have people, for example, you 14 students in your class are group of people. They have some role relationship. So first group of people led to role relationship, and this is inversely related with goals and objectives. So we have to determine, we have specific role related to your goals and goals related to your goals related to your roles and roles related to your goals of the organization. Without that, you cannot define your role, because who will work as manager, who will work as sales representative, who will be CEO, that will be determined by the goal and objectives of the organization. For example, in a small group of companies, you may find so many people. These people is a group of people, and they have role relationship, and role relationship will come when they have some specific goals or objectives. For example, they have objective to achieve 5% profit this year. To achieve this 5% profit goal, they will determine who will be work as production manager, who will work as marketing manager, and who will be the team leader. And this role relationship is called organizations. So the relationship that define the relationship that define the goals and objectives is the organizations, and when you show it in a form or in a chart, it is called a structure. Or that means when you define in a strict way with some norms or regulation, that is called organization structure. So an organization structure, to be an organization structure, we should have to be an so organization means group of people having some specific role relationship. যখন আমরা এদেরকে একত্র করি, then it is the process is called organizing. An organization structure is the relationship that is defined by the organization culture, values, beliefs, and norms of the organizations. And organization chart means the relationship that is shown in a graphical format
This graphical format is called organizational chart. So organization হচ্ছে কিছু লোকের সমষ্টি যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে। অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার হচ্ছে অর্গানাইজেশন রোলস, নর্মস, ভ্যালুস, বিলিভ দ্বারা যখন একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশড হয় সেটাকে বলা হয় অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। দেন অর্গানাইজেশন চার্ট হচ্ছে আপনি যে রোল রিলেশনশিপটা এস্টাবলিশড হয়েছে এটা যখন আপনি ছবির আকারে অথবা ইমেজ আকারে অথবা কোনো স্পেসিফিক ফর্মে স্থাপন করবেন যেটা মানুষ থেকে সহজেই বুঝতে পারে। and that means anything meaningful that can define the different role of different people and the, who is higher in the organization and who is lower in the organization is called organization chart. Then organizational design. Organizational design বলতে বোঝানো হচ্ছে কিছু লোকের সমষ্টি যাদেরকে আমরা একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচারে নিয়ে আসি, সেটা ফর্ম করার জন্য আমাদের যে প্রসেস অথবা পুরাতন কোনো ফর্মকে নতুন করে ডিফাইন করার যে আমাদের যে প্রসেস রয়েছে সেই প্রসেস অনুসরণের জন্য যে আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করে থাকি সেটাকে বলা হয় অর্গানাইজেশন ডিজাইন। সো অর্গানাইজেশন ডিজাইন হচ্ছে is a group of activities or tasks that define or form the organizational that form the relationship in the organization, that is the organizational design. So the factor that we should consider in organizational design are work specialization, যেটা আমরা অনেক আগেই পড়েছিলাম। Work specialization basically means division of work, that means প্রত্যেক কাজকে আলাদা করে ডিভাইড করে দেওয়াই হচ্ছে work specialization. For example আপনি বলতে পারেন work of production manager, work of marketing manager, or work of warehouse manager. So activities in, we can divide production department or division likhi, production division, marketing division, HR division, you can say HRM, that means যারা প্রতিষ্ঠানে হিউম্যান রিসোর্সকে রিক্রুট করে থাকবে তাদেরকে HR ডিভিশন বলে। These are the three different group of work, that means মার্কেটিং ডিভিশনের কাজ প্রোডাকশন HR ডিভিশন করবেন, আবার HR ডিভিশনের কাজও অন্য কোনো ডিভিশন করবেন। এই যে প্রত্যেকের কাজকে আলাদা করে দেওয়া এবং প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়োগ করে দেওয়াই হচ্ছে work specialization. That means you are an education graduate, your work should be based on your academic background. This is basically work specialization. So এক কথা আমরা work specialization বলতে পারি যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে কাজ ভাগ করে তাকে সেই কাজ দেওয়াকে ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন বলা হয়ে থাকে। Then we have departmentalization. So what is work specialization? The difference between work specialization and departmentalization. পুরো কাজকে আপনি ভাগ করে দিয়েছেন, এখন ভাগ করে দেওয়ার পরে ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং, প্রোডাকশন, HRM বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। এই ভাগ করে দেওয়ার পর আবার প্রত্যেকটা কাজকে আবার গ্যাদার করা। ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা মার্কেটিং ডিভিশন এন্ড প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের কাজ দেখেছিলাম। HR ডিভিশন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে, ফর এক্সাম্পল রিক্রুটমেন্ট, সিলেকশন, ট্রেনিং, দ্যাট মিনস প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকারীরা রয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, এই সবগুলোকে কাজ করা, এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেশালাইজ করে দেওয়া। এই ওয়ার্ক স্পেশালাইজ করা দেন হচ্ছে আপনার মার্কেটিং, মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্টাইজিং, সেলিং और फीडबैक।
These are the three activities that we divide in two different terms. এখন এই কাজগুলোকে আমরা যখন ভাগ করি, এক্ষেত্রে প্রথম কাজগুলোকে ভাগ করে নেওয়াকে বলা হয়, the first stage is called basically work specialization, work specific. Then second stage, what we do, অ্যাডভার্টাইজিং এর কাজ, সেলিং কাজ, ফিডব্যাক, কাস্টমার কাছে, এগুলো সবগুলো কাজকে আমরা যখন এখানে নিয়ে আসবো, ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং ডিভিশনে নিয়ে আসবো, দেন ইট ইজ বেসিক্যালি ইয়োর ডিপার্টমেন্টালাইজেশন, কাজকে একটা ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসা। Recruitment, selection and training, these are three different tasks. Anybody can do it, and those who are expert then do it more efficiently. That's why these activities should become under HR division. এই যে আমরা ভাগ করে নিলাম, this stage is called departmentalization, কাজকে ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে নিয়ে আসা, Specialization. That means আপনি বিভিন্নভাবে কাজকে ভাগ করেছেন, HRM ডিভিশনে ভাগ করেছেন, মার্কেটিং এন্ড প্রোডাকশন, এর কাজকে আবার আপনি স্পেসিফাই করে দিয়েছেন, দিস ইজ স্পেসিফিকেশন। কাজকে যখন আলাদা করার পর আবার বিভিন্ন কাজকে একটা নির্দিষ্ট গ্রুপিং করে নিয়ে আসছেন, দেন দিস গ্রুপিং ইউনিট ইজ কল্ড ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। সো স্পেশালাইজেশন মিন্স কাজকে যত ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ করা, মিন্স dividing work in small units of work. That means recruitment, selection, training, advertising for recruitment is also work specialization. Then these activities should grouped into a separate unit is called departmentalization. যেমন আপনি অ্যাডভার্টাইজিং এর কাজকে এইচআরএম এর কাজে নিয়ে আসবেন না, এটা সেপারেট করে অন্য ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসেন, দিস ইজ কল্ড ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। দ্যাট মিন্স সাবগ্রুপকে আবার একটা নির্দিষ্ট ইউনিটে নিয়ে আসাই হচ্ছে ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। দেন হচ্ছে চেইন অফ কমান্ড, আপনি কাজকে ভাগ করে দিয়েছেন, কাজ স্পেশালাইজ করে দিয়েছেন, বাট হু উইল রিসিভ ইউর কমান্ড, দ্যাট মিন্স আপনি কার কাছে রিপোর্ট করবেন সেটাকেই বলা হয় চেইন অফ কমান্ড। ফর এক্সাম্পল আপনার এখানে রয়েছে মার্কেটিং ডিভিশন, প্রোডাকশন ডিভিশন and HR division. Here is an example, a selection, training, এর জন্য আপনারা একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন, দুইজন সিলেকশনের জন্য নিয়োগ করতে পারেন। সো HR division head will receive report from the worker from training unit, selection unit and recruitment unit. At the same time, marketing division head will receive feedback, selling progress and advertising report from the different personnel. এই যে আমাদের চেইন অফ কমান্ড, দ্যাট মিন্স কার কাছ থেকে কি রিপোর্ট গ্রহণ করবে, দিস প্রসেস ইজ কল্ড চেইন অফ কমান্ড। সো চেইন অফ কমান্ড বলতে বাংলায় বোঝানো হয় যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্ডার গ্রহণ করবে এবং কার কাছে রিপোর্ট করবে, এই রিপোর্টিং ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করাই হচ্ছে চেইন অফ কমান্ড। সেলিংস পারসন উইল নট রিপোর্ট টু HR ডিভিশন, একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি রিপোর্ট করে। আবার এই যে আমাদের তিনটা ব্যক্তি রয়েছে, প্রোডাকশন, মার্কেটিং অ্যান্ড HR ডিভিশন, এর কাজ আবার প্রতিষ্ঠানে ইউনিট হেড, দ্যাট মিন্স স্কোয়ার গ্রুপের হেড রিপোর্ট, গ্রুপের হেডের কাছে রিপোর্ট করবে, এটাই হচ্ছে আমাদের চেইন অফ কমান্ড। দেন the topic that we should consider here is span of control. That means how many people will be within your control is called span of control. Span of control এ যাওয়ার আগে আমরা একটা বিষয় দেখে আসি, ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশনের ফলে আমাদের কি বেনিফিট আছে। দ্যাট মিন্স আপনি কাজকে যখন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন, then what will happen? For example, here this is the graph of productivity line and this is the work specialization line. Why we need work specialization, departmentalization? That's the question here. This is the very beginning. This is the very beginning. So we can write here productivity.
and this is the work specialization area. This is basically work specialization area, and you can achieve here economies of scale. Economies of scale, and you can also achieve these economies of scale here. These So the question here, we are in between these two. That means we are here. We are staying here. That means this is the middle of the line. Here our productivity is high. So we can write here is high productivity. And we can write here, this is the both low side. That means low productivity and low work specialization. And this is the basically the high work specialization. এখন একটা প্রতিষ্ঠানে আপনার কাজও আপনি বাদ করেছেন রিক্রুটমেন্ট, সিলেকশন এন্ড ট্রেনিং। দিস আর দ্য থ্রি অ্যাক্টিভিটিস অফ এস ডিভিশন একটি পার্ট। আপনি কোনো ডিভিশন না করে সরাসরি এই কাজকে সেপারেট ইউনিটে করেছেন, তখন কি দেখা যাবে? হাই ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। দিস উইল রেজাল্ট ইন ডিজ ইকোনমিজ অফ স্কেল। দ্যাট মিনস আপনার প্রোডাক্টিভিটি ফল করবে। ইউ শুড স্টে ইন বিটুইন দিস টু। আবার যদি আপনি মার্কেটিং এর কাজ যেমন অ্যাডভার্টাইজিং, সেলিং, recruitment, training, all of the activities are completed by the same person, then you will find low productivity because of low work specialization. So you should divide your activities, then you group which activities are under on your. যেমন আপনার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আপনার যে কারিকুলাম, সেটা এডুকেশন বিষয়ে যারা এক্সপার্ট আর গ্রাজুয়েট, তারা এই বিষয়ে খুব ভালো জ্ঞান রাখে, তারা এই বিষয়টা আপনাদের কাছে জ্ঞান দেবে। এর সাথে যদি সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, দেন তার ব্যক্তিকে, যেমন আমি মাইনর কোর্স নিয়েছি, তাদেরকে সেভাবে গাইড করবে। এখন যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কোনো পারদর্শী ব্যক্তি আপনার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম নিয়ে থাকে, then that will be low productive. That means you cannot understand what they are delivering to you. At the same time, আপনারা যদি শুধু আপনার ওয়ার্ক স্পেশালাইজ করে দেয়, শুধু এডুকেশন বিষয় এক্সপার্ট, শুধু তারাই যদি আপনার কোর্সগুলো নিয়ে থাকে, you may have so many different courses, for example management, you may have accounting, you may have English, then there will also have these economic losses because your productivity fall করতে পারে। কি কারণে? আপনি পর্যাপ্ত স্পেশালাইজেশন পাচ্ছেন না প্রত্যেকটা বিষয়। That's why you should have moderate level of work specialization. So our decision is we should stay optimum specialization stage. It is our mostly demanded area. So if we talk about which area should be selected and which area should be avoided, we should always avoid low area and we always avoid high area. যেমনটা আপনাদের অধিকাংশই সময় বলা হয় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই বিষয়। সবাইকে দিয়ে একই কাজ করা যাবে না, আবার কাজকে এমনভাবে ভাগ করা যাবে না যে কারো কাজ সম্পর্কে কেউ জানে না। যেমন রিক্রুটমেন্ট, সিলেকশন প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা জড়িত, ট্রেনিং প্রত্যেকটা জড়িত, কিন্তু মার্কেটিং এর কাজ যেমন সেলিং, অ্যাডভার্টাইজিং আর টোটালি ডিফারেন্ট। দ্যাটস ওয়াই দে শুড হ্যাভ সেপারেট ডিপার্টমেন্ট, বাট দিস গ্রুপ অফ অ্যাক্টিভিটিস শুড বি ইন হিয়ার। রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, আপনাদেরকে তাহলে বোঝার সুবিধার্থে বলতেছি, আপনার প্রতিষ্ঠানে অথবা আপনার ইউনিভার্সিটিতে লোকবল দরকার, তাদেরকে নেওয়ার জন্য অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে তাদের অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করাই হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট। ফর এক্সাম্পল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আপনার একজন কম্পিউটার অপারেটর লাগবে, তার অ্যাটলিস্ট 1 বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। এখন আপনি অনেক অ্যাপ্লিকেশন পেলেন, দিস প্রসেস ইজ কল্ড রিক্রুটমেন্ট। সবারই কম্পিউটার গ্রাজুয়েট, বাট most of the personnel don't have an experience. এখন এখান থেকে আপনি যাদেরকে বাদ দিবেন, যাদের এক্সপিরিয়েন্স নেই, এক্সপিরিয়েন্স বাদ দিয়ে যারা এক্সপিরিয়েন্স তাদেরকে সিলেক্ট করাই হচ্ছে সিলেকশন প্রসেস।
দেন সিলেকশনের পর আপনার যে স্টেজে তাদেরকে ট্রেনিং করে কি কাজ করতে হবে, তাদেরকে একটা মৌখিক বা লিখিত ট্রেনিং দেওয়াই হচ্ছে লার্নিং এর মাধ্যমে ট্রেনিং। সো দিস আর থ্রি অ্যাক্টিভিটিস আর রিলেটেড। এখন যদি আপনি অ্যাডভার্টাইজিং হচ্ছে, আপনি প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তা আপনি সেল করার জন্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট রয়েছে এবং তারা আপনি ইউজ করতে, দিস ইজ নট দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দিস ডিপার্টমেন্ট, দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট বিকজ দে উইল সেল. So that's why we need optimum specialization, because we need to group these activities. We should not separate this activity. On the other hand, we should not increase all of the activities. That's why we should go for optimum specialization just to achieve maximum output or productivity. So we have specialization, then we should involved in departmentalization on the basis of specialization to achieve work accuracy. And then chain of command, and after that chain of command আপনি কার কাছে রিপোর্ট করবেন, দেন হচ্ছে span of control. Span of control means আপনি কতজন ব্যক্তিকে আপনার অধীনে কাজ করে থাকবেন এটাকে নির্ধারণ করে দেওয়াই হচ্ছে span of control. So span of control বলতে বোঝানো হয়, আপনি মনে করেন প্রতিষ্ঠানে you are the CEO of your institutions. You can write here, you should erase everything. You are the unit manager or CEO. CEO, that means Chief Executive Officer of SCORE group of companies, and you have 4 different units. For example, SCORE Pharmaceutical, SCORE Pharma, then you have SCORE Textile, নাম শুনে থাকতে পারেন, ফার্মা সবাই জানেন নাম আছে। SCORE Consumer Product, that means SCORE Toiletries, SCORE, these are under SCORE Consumer Product. Then you may have Kohinoor Chemical. These are also the 4 system. That means he has chain of command is 4. That means the number of people that who will report to is your chain of command. So he has chain of command is 4. At the same time, when SCORE Pharmaceutical, he has under ekta diye likhi, he has 4 person, for example, production manager, then HR manager, then marketing manager, and then you may have warehouse manager. These are the 4 aspects. That means the number of people that you will control is your span of control. এখন যদি আপনার মার্কেটিং ম্যানেজার or প্রোডাকশন ম্যানেজার আন্ডার আরো কেউ থাকে, ফর এক্সাম্পল ইন আন্ডার প্রোডাকশন ম্যানেজার you have inventory unit, you may have purchase unit, কারণ আপনার প্রোডাকশনের জন্য পারচেজ করার প্রয়োজন হতে পারে। You may have purchase unit, then you may also have, after purchase unit you may have production manager, may also procurement unit, and he has process unit. These are the 3 units that are under the supervision of production manager. And inventory unit আমরা এখানে যেহেতু শর্ট যায় এরকম এই সাইডে লিখি। So under inventory unit, procurement unit has 4 members. For A, he may has B, C, and D. These 4 person work under procurement unit. So chain of command means the number of person under the supervision of a person. তাহলে chain of command অনুযায়ী CEO chain of command হবে under each person, that means তার যতগুলো লেয়ার থাকবে সবগুলো হচ্ছে
তার চেইন অফ কমান্ড, দ্যাট মিনস সিইও 1 2 3 4, তারপরে যতগুলো লেয়ার থাকবে সেটা হচ্ছে তার চেইন অফ কমান্ড। সো চেইন অফ কমান্ড, হিজ চেইন অফ কমান্ড উইল বি 4 4. Sorry. That will be his chain of command. That means two five six 256 জন হবে তার span of control. That means he will control 256 people. যেহেতু সে সবার উপরে অবস্থান করছে এবং প্রতিষ্ঠানে সবার উপরে যে অবস্থান করে তার চেইন অফ কমান্ড সবসময় বেশি হয়। দেন যদি আমরা পরবর্তী লেয়ারে যাই, স্কোয়ার, ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানেজার আর প্রত্যেকটা ইউনিটের হেড, তাদের স্প্যান অফ কন্ট্রোল হবে 1 2 3, 3 লেয়ার অনুযায়ী প্রত্যেকের চেইন অফ কমান্ড নির্ধারিত। সো দে উইল হ্যাভ চেইন অফ কমান্ড expansion will be 64. Each unit head will have a span of control 64. So we can say span of control means how many people are working under you or under the supervision of you people is called span of control. দেন আমাদের দ্যাট মিনস এই সবগুলো আপনার অর্গানাইজেশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। ওয়ার্ক স্পেশালাইজ করতে হবে, ডিপার্টমেন্ট করতে হবে, চেন অফ কমান্ড নির্ধারণ করতে হবে। চেন অফ কমান্ডের ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি ডিফাইন করতে হবে। উইল গো টু অ্যানালাইজ দিস ইস্যু ইন দ্য নেক্সট সাম অফ দ্য ডিসকাশন। স্প্যান অফ কন্ট্রোল হচ্ছে আপনার অধীনে কতজন ব্যক্তি কাজ করে। দিস ইজ বেসিক্যালি ইয়োর স্প্যান অফ কন্ট্রোল। দ্যাট মিনস হাউ মেনি পিপল are under the supervision of you. এখন আপনি হায়ার লেভেলে অবস্থান করলে you will have high span of control. If you stay lower in the ladder of organization, then you will have a narrow span of control. That means আপনি কতজন ব্যক্তিকে কন্ট্রোল করে সেটা আপনার ডিটারমিন করবে আপনার span of control. So next is centralization and decentralization. In centralization and decentralization means centralization means আপনার প্রতিষ্ঠানে যখন আমরা যেখানে ডিসিশনটা দেখলাম, centralization প্রতিষ্ঠানের হেড যখন সব ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে দেয়, that means the CEO, when CEO takes most of the decision of the organization, it is called centralized organization. When most of the decision come with the collaboration of all of the people in the organization, then it is called decentralized organization. So why most of them, why all of the is the factor. We can say it is basically organization design. We can draw here centralization. This is basically centralized. This is highly decentralized or centralized, or you can draw in different way. You can up here centralization, draw right here. This is more or less the same. That means this is the centralized area. Centralization. This is the decentralization area. This is the decentralization area. So this is the two aspect. যখন একজন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি সব ডিসিশন নেবে, he cannot understand all of the things because he has limited knowledge. একজন ব্যক্তি, যেমন আপনি মনে করেন আপনি প্রতিষ্ঠানের CEO, আপনি প্রতিষ্ঠানে এই যে নিচের লেভেলে যারা কাজ করতেছে তাদের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন নিলেন না, that means you don't know what is happening in your organization, then your decision will not be meaningful. কারণ তারা জানে কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট কি, তারা জানে প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট, দেন ওয়ারহাউস ম্যানেজার জানে ওয়ারহাউসে কোনো সমস্যা আছে। এখন সিও যদি একাই ডিসিশন নেয় উইদাউট দ্য কনসালটেশন অফ
any of the person, then his decision will be wrong. At the same time, CEO যদি সরাসরি ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েতে সিদ্ধান্ত নেয় সম্পূর্ণ, দ্যাট মিনস লোয়ার লেভেল যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউশনের জন্য অর্ডার করেছে। CEO means she should have the power to order or instruct other. অর্ডার করেছে, তখন দেখা যাবে তখনও সিদ্ধান্ত কর্মীদের পক্ষে আছে, তারা শুধু বেতন নিয়েই পড়ে থাকবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে না। সো decision should come from with the collaboration of all of the people. So we should stay in between these two. So decision making area should be in area. On the basis of that, we will determine organization structure, who will report to whom. That means এই ব্যক্তি এর কাছে রিপোর্ট করবে অথবা এই ব্যক্তি সরাসরি এর কাছে রিপোর্ট করার অধিকার রাখে কিনা। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে ক্ষেত্রে ওয়ার্কার্স সরাসরি ইউনিট ম্যানেজারের কাছে পর্যন্ত রিপোর্ট করতে পারে। এই যে ডিসিশনের একটা রিপোর্টিং এর একটা এরিয়া, এটাকেই বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন। বাট when the decision of workers will directly be executed by CEO, then it is called totally decentralized. It will never happen. আবার প্রত্যেকটা লেয়ার, ফর এক্সাম্পল আপনার বলা হয় 1 2 3 4 5টা লেয়ার রয়েছে, 5টা লেয়ারে 4 নম্বর লেয়ার পর্যন্ত সবাই পৌঁছাতে হয়। এই যে একটা সিদ্ধান্ত, এটাকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন, হাইলি ডিসেন্ট্রালাইজড এন্ড ইট ইজ টোটালি ডিসেন্ট্রালাইজড। দ্যাট মিনস সরাসরি তারা সবার সাথে যোগাযোগ করে। আর যদি তার চেয়ে কম হয়, দ্যাট মিনস ABC ওয়ার্কার ইনভেন্টরি ইউনিট আর প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের প্রোডাকশন ম্যানেজার পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করে। দ্যাট মিনস সেকেন্ড লেয়ার, দিট ইজ কল্ড হাইলি সেন্ট্রালাইজড। দেখুন এখানে আমার যেহেতু 4টা লেয়ার রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমরা ভাগ করতে পারি দিস লেয়ার। মেকিং এনশিওরিং কমিউনিকেশন উইথ সিঙ্গেল ইউনিট, দ্যাট মিনস সিও যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সম্পূর্ণ সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড। ওয়ার্কার যেটা সিদ্ধান্ত নেবে, যদি সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই সিও এক্সিকিউট করে, দিস ইজ ডিসেন্ট্রালাইজড। অ্যান্ড যখন ওয়ার্কার 3 নম্বর লেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, দিস ইজ কল্ড হাইলি ডিসেন্ট্রালাইজড। যখন ওয়ার্কার 2 নম্বর লেয়ার তার পর্যায় থেকে পৌঁছাতে পারে, দেন ইট ইজ কল্ড highly centralized organization, but he must report to this person. This is not centralized. So centralization and decentralization can be defined on the basis of the layer that an organization have. That means CEO এর পর যতগুলো লেয়ার রয়েছে, এরা কতজন ব্যক্তি কার কারণ পর্যন্ত রিপোর্ট করতে হয় তার উপর ডিটারমাইন্ড হবে centralized or decentralized. The higher the layer of the organization, they should have higher report communication area. That means একটা প্রতিষ্ঠান যদি অনেক বেশি লেয়ার থাকে, তাহলে বেশি ব্যক্তির সাথে রিপোর্ট করার সুযোগ থাকতে হবে। এই সুযোগ থাকাটাই হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন। So we cannot make decision in the totally centralized area or totally decentralized area. Then the factor that we should consider formalization. That means একটা প্রতিষ্ঠান, দ্যাট মিনস নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এটা পরিচালনার জন্য কিছু রুলস রেগুলেশন নর্মস থাকবে। এই নর্মস গুলো মেনে চলে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পাদন করাই হচ্ছে ফর্মালাইজেশন। সো ফর্মালাইজেশন বলতে বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠান অথবা একটা বাড়িতে আপনি যখন বসবাস করেন, বাড়ির যে নিয়ম কানুন রয়েছে, যেমন আপনি ইসলামিক বা হিন্দুইজম হলে এর যে নিয়ম কানুন রয়েছে, এগুলো ফলো করে আপনার জীবন যাপন করা হচ্ছে ফর্মালাইজেশন। আর ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির রুলস রেগুলেশন রয়েছে, নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়া, ক্লাসের সময় ক্লাস অ্যাটেন্ড করা, প্রেজেন্টেশন দেওয়া, দিস আর অল ফর্মালাইজেশন। আর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে যখন আপনি কাজ করতেছেন তার রুলস রেগুলেশন মেনে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পাদন করাই হচ্ছে ফর্মালাইজেশন। দেন উই হ্যাভ অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি, যেটা আমরা চেইন অফ কমান্ডে বলেছিলাম। চেইন অফ কমান্ড হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি কে কার কাছে রিপোর্ট করবে। অথরিটি হচ্ছে আপনি যখন একটা পজিশনে থাকবেন, দ্যাট মিনস ইউ আর দ্য ইউনিট ম্যানেজার। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর এ ম্যানেজার অফ স্কোয়াড গ্রুপ, দেন ইউ শুড হ্যাভ দ্য পাওয়ার to control all the units of square pharmaceuticals. আপনি যখন CEO হবেন, then you should have the control to dominate the activities of all the unit. That means square গ্রুপের CEO হলে সব কিছু কন্ট্রোল দিতে হবে, আবার ইউনিটের প্রধান হলে ইউনিটের কার্যাবলীর উপর কন্ট্রোল দিতে হবে। এই
কন্ট্রোল প্রদান করাটাই হচ্ছে অথরিটি। দ্যাট মিনস দ্য রাইট দ্যাট ইজ ইনহ্যান্ড টু অ্যাকচুয়াল পজিশন। একটা আপনার পজিশনের সাথে যে রাইট আপনি এক্সারসাইজ করতে পারবেন সেটাই হচ্ছে অথরিটি। অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি মিনস আপনাকে যখন একটা ইউনিটের হেডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ওই ইউনিটের প্রফিট কিংবা লসের জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন। এই দায়িত্ববোধটাকেই বলা হয় রেসপন্সিবিলিটি। রেসপন্সিবিলিটি মিনস the original obligation to perform any duties that is involved in any position is called response. That means the duties that should be performed in any position is called your responsibility. These are the 6 aspects that should be considered in developing your organization structure. কারণ সিওর দায়িত্ব আপনাকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, সিওর কাছে কে রিপোর্ট করবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এবার আপনি যখন বিভিন্ন গ্রুপ ভাগ করবেন, গ্রুপে কোন গ্রুপের কি কাজ সেটা আপনাকে ফর্মালাইজ, আপনাকে ডিপার্টমেন্ট করে দিতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্রুপের ভিতরে মার্কেটিং, প্রোডাকশন অ্যান্ড সেলস কিংবা এইচআর ডিপার্টমেন্ট থাকতে হবে। তাদের গ্রুপকে কাজকে স্পেশালাইজ করে আপনি আবার ডিপার্টমেন্ট করে ফেলবেন। দিস should be involved in organizational design, and that's why we can say organizational design is a process that involves considering 6 aspects in developing organization structure. These aspects are work specialization, departmentalization, unity of command, centralization and decentralization, span of control, and formalization. Then the aspect that we have to consider here to cover virtual organization and boundaryless organization. Virtual, আপনারা দেখবেন এখন অনলাইনে অনেকেই বিজনেস করে থাকে, অনলাইন সেলস, অনলাইন পোর্টালে আপনার বিজ্ঞাপন, এ ধরনের অনেক কিছু হয়ে থাকে। এই যে ওয়েব বেসড যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে তাদের একটা গ্রুপ রয়েছে, এখানে যদি তারা বিজ্ঞাপন কিংবা সেলস করে থাকে তাদের কিছু ম্যান পাওয়ার রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্ধারণ করে থাকে। When organization form within the virtual world, it is called virtual organization. যেমন আপনার ফেসবুক একটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আপনার যে যদি প্রোডাক্ট সেল করে থাকেন, দেন ইট ইজ কল্ড ভার্চুয়াল অর্গানাইজেশন। যেমন নেটওয়ার্ক বেস এটাকে বলা হতে পারে, অন্য কথায় বলা হতে পারে ইন্টারনেট বেসড মার্কেটিং is an example of virtual organizations. যেমন আপনাকে যদি বলা হয় ভার্চুয়াল অর্গানাইজেশন কে কে থাকবে, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি থাকবে, দেন অ্যাডভার্টাইজ করবেন তার বিপরীতে আপনাকে কমিশন দিতে হবে, কমিশন এজেন্ট থাকবে অথবা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। এখন ফ্যাক্টরিজ কোথায়, ফ্যাক্টরিজ ফর এক্সাম্পল ইউএসএ। এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্সি থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার ভার্চুয়াল অর্গানাইজেশন। ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে তাহলে একটু বলে দিতে পারি, এখানে যদি আমরা ডিসকাস করি ভার্চুয়াল অর্গানাইজেশন, হিয়ার ফর এক্সাম্পল ডেজার্ট কার্ড, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এক্সিকিউটিভ গ্রুপ অফ ডেজার্ট কার্ড। Desert Card is an worldwide organization. Desert Cards executive. These are the online platform. They have different aspects. They have sales, they have advertising agency. That means advertising group. They have advertising agency. তাদের কাজ হচ্ছে advertising করা। They also have commission sales representative. এক গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজ করেছে, তার ভিতরে সে তাদেরকে কমিশন দেবে। কি ইউজ করেছে, ডেজার্ট কার গ্রুপের লোগো ইউজ করেছে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার জন্য। দেন কমিশন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, এরা সবাই অনলাইনে কাজ করতে থাকে। দেন ইউ মে হ্যাভ
factory location. For example, your factory is ইটালি থেকে আপনি প্রোডাক্ট নিয়ে থাকেন, যে কোনো দেশে হতে পারে, এটা একটা এক্সাম্পল লিখলাম। ইটালি দিলেন, জার্মানি দিলেন, অস্ট্রিয়া দিলেন। দিস মে বি ইয়োর প্রোডাক্ট সাপ্লায়ার। আপনি অ্যাডভার্টাইজ করে দিচ্ছেন তাদের প্রোডাক্টগুলো, তার বিরুদ্ধে তারা আপনাকে কমিশন দিচ্ছে একটা নির্দিষ্ট হারে। আর কমিশন সেলস তাদের কাজ হচ্ছে কমিশনের বিনিময়ে সেল করে দেওয়া। তাদের কাজ হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিজার্ট কার্টের হারবে হস্তান্তর। যখন অ্যাডভার্টাইজিং দেখে কমিশন সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে কোনো অর্ডার আসবে, অর্ডার সরাসরি ডিজার্ট কার্টে প্রদান করবে। ডিজার্ট কার্ট এখান থেকে প্রোডাক্ট নেবে। দেন প্রোডাক্ট নেওয়ার পর তাদের কাজ হচ্ছে কাস্টমারের কাছে ডেলিভারি প্রদান করে দেওয়া। যারা এক্সিকিউটিভ রয়েছে তারা প্রদান করে দেবে। এরপর যে কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিজার্ট কার্ডের গ্রুপের কাজ শেষ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম থাকবে, তারা রিসার্চ করবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ গ্রুপ তারা কি করে থাকবে, আপনার কার্যাবলীকে রিসার্চ করে whether there has any mistake or not. So independent research group will be under virtual organization, commercial sales representative, then your factory location, and this is the basically your virtual organization, and from here product advertising and product delivery will be performed. So we have relationship here, all are related here. Desert group will keep advertising through advertising agency, and they will get order on the basis of advertising. Desert group call commission agent, sales representative to sell the product, collecting from somehow retail is money. অ্যাডভার্টাইজিং এর পরে অর্ডার দেওয়ার পরে সেখান থেকে কালেক্ট করে তাদেরকে সেল করতে বলবে ডেজার্ট কার্ডের লোগো ইউজ করে। দেন ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ গ্রুপ করবে কি তাদের কার্যাবলী কতটা সক্ষম অথবা ভুল ত্রুটি হয়েছে সেটা পর্যালোচনা করে টাইম টু টাইম রিভিউ দেবে। এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল অর্গানাইজেশনের প্ল্যাটফর্ম। দ্যাট মিনস দিস ইজ বেসিক্যালি স্মল অর্গানাইজেশন হতে হয় অথবা বিগ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে, বাট কোর অর্গানাইজেশনাল ফাংশনস আর পারফর্ম without the face-to-face interaction or the collaboration of others. তা সবাই একের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যভাবে কাজ করে থাকে। Then what we have boundaryless organization. What is boundaryless? When organization has no specific boundary, that is basically called boundaryless organizations. Boundaryless organization তাহলে বাউন্ডারি কিভাবে থাকবে না, চেইন অফ কমান্ড থাকবে। দ্যাট মিনস সিইও, দেন ইউনিট ম্যানেজার, তাদের মধ্যে কোনো চেইন অফ কমান্ড থাকবে না। তাদের স্প্যান অফ কন্ট্রোল থাকবে। দ্যাট মিনস কে কার কাছে রিপোর্ট করবে, কতজন ব্যক্তি তার কন্ট্রোল করবে, এই বিষয়গুলো থাকবে না। অনেক বেশি রেগুলেশন আছে, এই রেগুলেশন থাকবে না। এবং টিমকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা থাকে। দ্যাট মিনস ইউ আর নট লিমিটেড, ইউর ওয়ার্ক উইদিন টিম অর আউট অফ টিম, and department can be replaced. This unit sometimes may not work. That's why we need any specific organization structure. This may be simple, complex, or simple matrix, or functional. That will be discussed in later part of the chapter. So boundaryless organization means when we have limited chain of command, we have limited span of control, or we eliminate chain of command. যখন আমরা চেন অফ কমান্ডকে দূর করে দেব এবং স্প্যান অফ কন্ট্রোল কম হয়ে যাবে এবং টিমকে গুরুত্ব প্রদান করে থাকবো, দেন উই উইল ফান্ড আওয়ার বাউন্ডারিলেস অর্গানাইজেশন। দেন একটা অর্গানাইজেশন গঠিত হলো আবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমন একটা প্রতিষ্ঠানের যখন কন্টিনিউয়াসলি লস করতে থাকে, দেন এটাকে এলিমিনেট করে নেওয়া হয় পর্যায়ক্রমে। The process is called downsizing. So downsizing আমাদের যে টপিক রয়েছে এখানে, downsizing, here is downsizing. Downsizing means systematic way of reducing your staff, closing location or closing
selling of business unit and that do not add value. That means আপনি একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, সেক্ষেত্রে স্কোয়ার ফর এক্সাম্পল স্কোয়ার টয়লেট্রিজ তারা অথবা স্কোয়ার কনজিউমার কোনো কারণে তাদের ব্যবসা লস করতেছে, লস করার জন্য আপনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্কোয়ার কনজিউমার প্রোডাক্টের বিজনেস গুটিয়ে নেন, ইট ইজ ডাউনসাইজিং। আবার আপনি যদি স্টাফ কমিয়ে ফেলেন, দিস ইজ অলসো ডাউনসাইজিং। ইফ ইউ সেল অফ ইউর বিজনেস, this is also your downsizing. The how you will do it, because it will not add value to your product, to your organization. That means total organization এটা লসের কারণ যখন হয়ে দাঁড়ায় অথবা কোনো ভ্যালু অ্যাড করে, দ্যাট মিনস প্রফিট অ্যাড করে, দেন ইউ উইল লুক ফর ডাউনসাইজিং। তাহলে বাংলায় যদি আমরা ডাউনসাইজিং বলি, ডাউনসাইজিং হচ্ছে কোনো বড় প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছোট কোনো প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়া, যা বন্ধ করে দেওয়া অথবা বিক্রি করে দেওয়া অথবা তার স্টাফ কমিয়ে নেওয়া অথবা তার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে তার ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়া, যেটা ব্যবসায় কোনো কন্ট্রিবিউশন করে না, তাকে ডাউনসাইজিং বলা হয়ে থাকে। তাহলে ডাউনসাইজিং আমরা কি কি কিভাবে করতে পারি, সেখানে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। দ্য স্ট্র্যাটেজিস ক্যান বি ইনভেস্টমেন্ট, দ্যাট মিনস আপনি ইনভেস্টমেন্ট কোর ইনভেস্টমেন্ট আপনি পর্যায়ক্রমে কমিয়ে নিয়ে আসবেন এবং অন্য কোথাও ইনভেস্ট করবেন। হাই ইনভলভমেন্ট ওয়ার্ক প্র্যাকটিসের জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করবেন, সেটা হচ্ছে রিডিউসিং ইউর ইনভেস্টমেন্ট। দেন কমিউনিকেশন, ইউ উইল স্টপ কমিউনিকেশন অর increase your communication with the worker. It can be two sided, that means you can stop communicating with those organization in terms of investing or delivering product, or you may communicate your worker that you should work in different unit and you should stop working in that unit that may not add value to your organization. ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আপনি ইনভেস্টমেন্ট ওই প্রতিষ্ঠানে কমিয়ে অন্য যেখানে ভালো লাভ হচ্ছে সেখানে নিয়ে আসা। কমিউনিকেশন হচ্ছে ইদার আপনি কমিউনিকেশন কমিয়ে দিবেন আর আপনি ওখানে এমপ্লয়ীদের সাথে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তাদেরকে আশ্বস্ত করবেন ইউ উইল ওয়ার্ক ইন লেস এরিয়া যেখানে অনেক বেশি আউটকাম আসতে পারে। দেন হচ্ছে পার্টিসিপেশন, আপনি পার্টিসিপেট করবেন ওয়ার্কারদের সাথে কার্য উন্নয়নের জন্য, তাদেরকে ফেলে রাখার পরিবর্তে, অথবা তাদেরকে আর্লি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দিবেন, দ্যাট মিনস রিডিউস স্টাফ কমিয়ে আনার জন্য তাদের সাথে পার্টিসিপেট করবেন অথবা আপনি রিডিউস করবেন। আপনি যখন পার্টিসিপেট করবেন দেন দে উইল থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর সো মাচ এফিশিয়েন্ট স্টাফ, ইন দ্যাট ওয়ে staff may be reduced, or you look for early retirement, or you may give some packages for retirement. যেমন আমাদের আদম যে জুট মিল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন গোল্ড কয়েন দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে পার্টিসিপেশনের একটা ওয়ে। দ্য নাম্বার 4 ইজ অ্যাসিস্ট্যান্ট, তাদেরকে হেলথ কেয়ার বেনিফিট প্রদান করা অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানে জব সার্চ করা হচ্ছে সাহায্য করাই হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট। দ্যাট মিনস তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভুগতে পারে, এজন্য প্রোডাকশন কম হতে পারে, এই জন্য তাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে সাহায্য করা অথবা তাদেরকে কোনো কার্য সম্পাদনে সাহায্য করাই হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট। সো these are basically the strategies that we follow, that means investment, communication, participation, assistance, তাদেরকে সহযোগী করা কার্য সম্পাদনের জন্য। Then on the basis of the organizational design we can develop two types of organization, that is one is mechanistic organization and is organization. mechanistic से bureaucratic ও বলা হয় আর organic কে simple ও বলা হয়। bureaucratic হচ্ছে অনেক বেশি রুলস রেগুলেশন থাকবে এবং অর্গানিক হচ্ছে অনেক বেশি থাকবে না, অনেক রিল্যাক্স জব এনভায়রনমেন্ট থাকবে, সেটাকে অর্গানিক অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার বলা হয়ে থাকে। মেকানিস্টিক অর্গানাইজেশনে যেটা দেখা যায় হাই ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন, দ্যাট মিনস অনেক বেশি স্পেশালাইজ করা থাকে, কিন্তু অর্গানিকে ক্রস ফাংশন, দ্যাট মিনস এক ডিপার্টমেন্টের কাজের সাথে অন্য ডিপার্টমেন্টের কাজের সামঞ্জস্য, মার্কেটিং, এইচআরএম, প্রোডাকশন সবার সাথে
সবার সামঞ্জস্য জিজ ইজ অপারেশন ডিপার্টমেন্টালাইজেশন, দ্যাট মিনস খুব স্পষ্ট এইচআর ডিপার্টমেন্টের কাজ শুধু এইচআর ডিপার্টমেন্টই করবে, অন্য ডিপার্টমেন্ট না। কিন্তু অর্গানিকে হায়ারার্কি টিম থাকে, ক্রস ফাংশনাল, চেইন অফ কমান্ড ক্লিয়ার থাকবে, কে কার কাছে রিপোর্ট করবে এটা ক্লিয়ার থাকবে, সিইওর সাথে শুধু ইউনিট হেডই যোগাযোগ করবে। দিস ইজ দ্য ভেরি মাচ মেকানিস্টিক অর ব্যুরোক্রেটিক। আর ফ্লো অফ ইনফরমেশন ফ্রি থাকবে, এটা হচ্ছে অর্গানিক অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে। দেন ন্যারো স্প্যান অফ কন্ট্রোল, কন্ট্রোলের স্তরটা অনেক ন্যারো থাকে, দ্যাট মিনস আপনি সরাসরি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর সিম্পলে অনেক ওয়ার্ড থাকবে, যেমন আমরা দেখেছিলাম স্কোয়ার গ্রুপ, স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল, সবার সাথে সবাই ইউনিট হেড হইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। দ্যাট মিনস আপনার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ভাইস চ্যান্সেলর, দেন ডিপার্টমেন্ট হেড, দেন ইউর স্টুডেন্ট, then dean, then department student, and then other teacher. But when this control come from each department chairman, may have some control power to other teacher or other department staff. It is what span of control. Basically, teacher may have no control with other department teacher. But when staff are controlled, somehow controlled by other department teachers, this is called wide span of control. Then centralization, they are basically centralized, and simple organization basically highly decentralized. আর bureaucratic organization অনেক বেশি রুলস রেগুলেশন থাকে, এজন্য হাই ফর্মালাইজেশন। আর সিম্পল অর্গানাইজেশন অনেক কম রুলস রেগুলেশন থাকে, রুলস রেগুলেশন তেমন একটা ফলো করে না। দেন যে বিষয়গুলো আমাদের অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার চয়েসের ক্ষেত্রে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে কন্টিনজেন্সি ফ্যাক্টর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড স্ট্রাকচার, অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি কি, তার উপর আপনাকে স্ট্র্যাটেজি আইডেন্টিফাই, তার উপর আপনাকে স্ট্রাকচার ডিফাইন করে। ইউ মে আইদার ফলো মেকানিস্টিক আর ইউ মে অলসো ফলো অর্গানিক। আপনার স্ট্র্যাটেজি যদি হয়, রোল রিলেশনশিপটা অনেক স্ট্রং হবে, যার ফলে ডিসিপ্লিন মেনটেন হবে, ইউ শুড ফলো mechanistic structure. But if you think every person should communicate and there should have some congenial friendly environment, you should follow organic structure. Size of the organization and structure, আপনার প্রতিষ্ঠান যদি বড় হয়, you must follow bureaucratic or mechanistic organization, because আপনার প্রতিষ্ঠানে 5,000 কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে, তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার একটা স্পেসিফিক রুলস যদি না থাকে, then you cannot control. That's why mechanistic organization should be followed when it is high, that means more than 5,000. You can write down here more than 5,000 in case of, as an example, of 500. And in case of few workers, you can follow simple structure. This is basically our rules. Then technology and structure, একটা প্রতিষ্ঠান যদি উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন টেকনোলজি ইউজ করে, you should always follow your bureaucratic organization structure. But if you don't have any sophistication technology that is everybody can use it, then you should follow simple structure of organizations, because you may have low probability to damage your machineries. Environmental certainty and uncertainty, একটা পরিবেশ যখন আনসার্টেন হবে, you should focus on bureaucratic organization structure, and when it is somehow certain, you may follow simple organization structure. যেমন আমি আউটপুট সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন এবং জানি, you can make interpersonal communication with other departments. যখন একটা প্রতিষ্ঠান তার আউটপুট সম্পর্কে জানে না, you should maintain secrecy of your output. That's why you should maintain bureaucratic or mechanistic organization structure. Then traditional organizational design, যেগুলোর মধ্যে আছে simple, functional and divisional. It is also known as matrix organizational design. These are the three different organizational designs. Simple বলতে basically organic structure কে বোঝানো হয়, functional basically mean bureaucratic structure. So our question is, what is our matrix structure?
So simple, this is simple, this is functional, this is matrix. Simple structure, that means CEO, sorry, then after CEO you may have unit head on, unit head 2. This is your simple structure. Then under unit head on you may have production manager, production operation. This is your simple step, that means on by on relationship. Functional, that means you have divide different function. And under production department you may also have operation HRM. After HRM department you may have recruitment selection, all are different. And in functional structure you may have different function, cross-functional unit, that means production department, operation department, HR department may work or coordinate with each other. It is basically functional department, that means production, operation and HRM may work together, or when they work separately it is basically called. So simple CEO is different, unit head 1 and then unit head 2, then we have production, then we have HRM, then we have operation. So these are the units under unit or unit 2. But in functional unit you have 4 or 3 of this department, they may coordinate with each other. But in matrix organization you will have all of the element, that means you have CEO of the organization, CEO, then you have unit 1, unit 2, these are 2 different units, then production, operation, HRM. These are the 3 different units, but there are some different that will be discussed here. The key difference there are, they're total different. This person will communicate here, but this person will also have an advisor or consultant or advisor. This, in the same way, unit 2 or unit 1 manager may have consultant or advisor to perform his activities. So we may also have advisor. So before performing these duties, he will take advice from advisor. Unit will take advice from advisors. This is basically matrix organization structure. So these are the 3 basic types of organization, that means divisional or matrix structure, and this is basically functional structure. These are everything about this chapter about organization structure and how can we form it. And organic structure is basically যখন আপনার ইনোভেশনের দরকার হয়, অর্গানিক এবং mechanistic organization structure ক্ষেত্রে strategy structure রিলেশনশিপটা তাহলে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে আমাদের 3 different types in mechanistic and organic. You can say
organic, then is mechanistics. These are two types of organization structure that we have in our type. এখন মেকানিক্স অর্গানিক অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে রোল রিলেশনশিপটা সবার সাথে কমিউনিকেশন ফর্মালাইজেশন তো লো থাকে, যার ফলে কমিউনিকেশন করা এবং ইনফরমেশন নেওয়া সহজ হয়, যেটা আপনাদের ইনোভেশনকে প্রভাবিত করে থাকে। সো উই শুড ফলো in innovation, we should follow organic. For innovation purpose, we should follow organic organizational structure. For cost minimization, if we want to produce product at limited cost minimization, we should follow mechanistic organization structure. This is our philosophy. But if we want to imitate, that means আপনার কারো প্রোডাক্টকে নকল করে তৈরি করবেন, then we should follow organic and combination of organic and mechanistic structure. So in case of imitation, we should follow combination of organic and mechanistic organization structures. So what's up? This is our organic structure, this is mechanistic, and they should be followed in cost minimization and innovation. And imitation, in case of imitation, we should follow here, we should follow organic for new product. To minimize cost, we should have role relationship, strong norms, and for imitation purpose, we should follow both of this. That means we should follow organic and we should also follow mechanistic structure. These are our differences and elaboration of organic and mechanistic structure. And the other things that remain in your chapter will not be covered because it is not included in your total curriculum. It is the elaboration in business chapter. So we have different aspect, organic, mechanistics, and the strategy that should be followed and what are activities, everything are discussed in two different aspects. And in case of innovation, imitation, and product cost leadership, what should be followed are also covered in the chapter.